Nostradamus nous aurait-il donné un indice quant à l'identité du Messie? Voici une piste. Le pénultième du surnom du prophète, c'est-à-dire l'avant-dernière syllabe de son nom, prendra Diane pour son jour de repos. Loin, il vaguera ou voyagera par frénétique test en délivrant un grand peuple d'impôts, c'est-à-dire de l'assujettissement. La seconde partie du dernier nom du prophète. Le maître suprême Qinghai a aussi été appelé Suma Qinghai, Suma étant l'abréviation de maître suprême. Please watch on for our multi-part series on ancient predictions about our planet, Prophecy of the Golden Age, Part 9, The Prophecy of Nostradamus. À travers l'histoire de l'humanité, les messages divins sont souvent enveloppés de mystères. Les prophètes, messies ou quels que soient les noms que nous leur donnons, sont souvent persécutés et opprimés. Leurs mots sont obscurcis. Mais comment pouvons-nous distinguer le vrai du faux? Pour le faire, on ne peut compter que sur le divin pour nous guider. Et la vérité se révélera d'elle-même à ceux qui la cherchent sincèrement. Le maître a dit un jour que Nostradamus était chanceux d'avoir eu le roi de France pour ami. Autrement, étant donné ce qu'il était, il aurait été persécuté par les religions établies. Michel de Notre-Dame, plus communément appelé Nostradamus, est un voyant français qui a vécu au XVIe siècle. Il est célèbre aujourd'hui pour avoir écrit les Prophéties, un recueil de 942 quatrains poétiques qui prédisent l'avenir. En 1550, Nostradamus a publié ses premiers almanachs, une revue annuelle listant une série de prédictions pour l'année à venir. Et au fil des ans, ces almanachs ont présenté plus de 6338 prédictions. Par la suite, son œuvre la plus connue, Les Prophéties, a été publiée. C'est une compilation de prophéties non datées qui, selon Nostradamus, couvre une période allant d'aujourd'hui en 1555 à l'année 3797. Exprimées sous forme de quatrains poétiques, les prédictions racontent divers événements historiques liés au climat et plus encore. Nombre de ces événements se sont réalisés et ont pu être vérifiés à l'époque même où vivait Nostradamus, comme par exemple l'invasion de l'Europe par l'Empire ottoman. Nostradamus a alors attiré un grand nombre de soutiens car beaucoup reconnaissaient qu'il avait prédit justement plusieurs événements importants dans le monde. Maître a dit un jour que Nostradamus n'était pas un voyant normal et qu'il avait atteint le niveau d'Arahat, un grand saint, avec des pouvoirs de voyance exceptionnels. Puis, dans un autre quatrain, Nostradamus décrit le Messie comme celui qui apportera une grande clarté et qui nous rendra tous très contents. En 500 ans, on ne tiendra plus compte de celui qui est l'ornement de son temps. Le maître est présente depuis plusieurs siècles. C'est simplement qu'elle a travaillé et enseigné de façon plus discrète par le passé. Son nom n'a donc pas été aussi connu dans le monde qu'il l'est aujourd'hui. Puis, tout à coup, une grande clarté il donnera, ce qui, par ce siècle, les rendra très contents. Hi, Master. Hi.
I had very good experience just now. Just now? Yeah, it's like bright white yellow lights on my yeah. Thank you, Master. Thank you so much. Yeah. Thank you. On April 14th video, when SMTV aired it, and we watched it at home, and me and our other disciple, we keep looking outside the window because we think the sun is shining, but actually it's your blessing, it's the lights. And the sun not there? Yeah, it's not there, but two of us, we keep look outside the window. Và có một lần là con khi quán âm thanh đấy thì có những cái ánh sáng như là những cái hạt ngọc ạ. Thế mà nó cứ lấp lánh ở những cái khi cái bàn tay của con đấy ạ. Khi ngày đầu tiên con gặp sư phụ, tối con ngồi thiền là con thấy đạo tràng nhà mình sáng đẹp vàng mà toàn hào quang thôi. Đi đâu là xoáy đá rồi gạch rồi là gọi là cây cối là sáng rực rỡ luôn. Thì con vui lắm, con cảm ơn sư phụ. Congratulations. You are very lucky people. Very lucky people. From today, you're free. After initiation, your soul is free. You will never have to be reborn again in suffering and dying situation like in this world. You don't have to be reborn, don't have to get old again, don't ever have to suffer again, don't have to be sick or suffer of any kind again, don't ever have to experience this dying process again, which is terrifying and pain and troublesome and sorrow for yourself and for family members. And you will be very, very happy from today on because you will see your life change for the better all the time, all the time, all the time. Not just one day, 2 days, but every day. Every day is new for you. Every day is wonder. Every day is miraculous. There are many miracles will happen. But it's not miracles that we seek. It's just a byproduct of the power of God that is reawakened within yourselves and will take care of you in every way possible so that your life will never lack anything. Take good care. Remember the Master. Remember God. Okay? I love you always. You will always have me around. Okay? Can always count on the Master 24 hours a day. Not the physical one, not this body, but the Master inside you. Okay? The Master that is one with God. The Master that is omnipresent, omnipotent. The Master is all love. That's the Master. Whether you see this physical body or not, that Master is always with you. I love you forever. The humans can get help from high third level gods to stop eating and drinking, but they can also go to the fifth level if they are very, 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 very pure and devoted. If practice Kuan Yin, like us, a light and sound method, is more sure than just go no eating. More sure to get there on fifth level, more sure to retain fifth level, because it is hard to keep purity just by abstaining from food and drink. Not because they cannot get the fifth level, but it's hard to keep it. By constant practice of Kuan Yin method, even you eat and drink moderately, you can attain fifth level and keep it. Pour atteindre un plus haut niveau de conscience, plusieurs pratiquants spirituels doivent recourir à des pratiques ascétiques, notamment le jeûne, c'est-à-dire s'abstenir de manger et de boire. Parfois, ils ne peuvent même pas rester au niveau qu'ils ont atteint. Les pratiquants Kuan Yin, ayant reçu l'enseignement d'un maître illuminé, vivant, peuvent pour leur part mener des vies ordinaires
tout en atteignant de très hauts niveaux de conscience, les pratiquants voyant une grande lumière céleste intérieure. C'est ainsi que l'on peut interpréter donner une grande clarté intérieure, c'est-à-dire la lumière céleste, et les rendre très contents. Nous, les disciples du Maître suprême Qinghai, voyons la lumière intérieure dès l'initiation donnée par le Maître, et nous sommes les personnes les plus heureuses, contentes, les plus satisfaites du monde. Nostradamus nous aurait-il donné un indice quant à l'identité du Messie? Voici une piste. Le pénultième du surnom du prophète, c'est-à-dire l'avant-dernière syllabe. Le Maître suprême Qinghai a aussi été appelé Suma Qinghai, Suma étant l'abréviation de Maître suprême. Ladies and gentlemen, in honor of Master Suma Qinghai, please listen to the song entitled Suma Qinghai. Let's come along to see and hear the guide and call her name, Suma Qinghai. Wherever she goes, love shows the way. Wherever she stays, life's filled of grace. Let's come along to see and hear the guide and call her name, Suma Qinghai. Let's join to her to see the light, to do the right, to learn the truth. Show me the way. Suma Qinghai. Suma Diane est un nom d'origine latine qui signifie divine. C'est aussi le nom latin de la déesse romaine associée à la lune. Le maître et les disciples se réunissent souvent pour des retraites de méditation intensive, c'est-à-dire des jours de repos lors de la fête de la lune.
et le maître suprême Ching Hai a donné des séries de conférences de par le monde pour sortir les gens de leur sommeil qui les assujettit à la souffrance et à la transmigration sous le règne de l'illusion. Dieu a accordé la vérité au Messie. La lune au plein de nuit, sur le haut mont, le nouveau sophe d'un seul cerveau l'a vu. Par ses disciples, êtres immortels ce mont.祝福师父佛体安康，常驻人间，永远年轻美丽。Thank you， 谢谢，谢谢。Viva Master！Viva Master！ Yeux au midi, en ses mains, corps au feu. Le maître suprême Ching Hai a été illuminée quand elle était encore très jeune. Elle a vu la lune intérieure dans l'œil de son esprit. De plus, un jour, tandis qu'ils étaient avec le maître dans la montagne Haotsa, les résidents de l'ashram de Shihu, plus de 80 moines et nonnes, ont vu la lune rester figée au-dessus de la montagne pendant un très long moment. I remember when we were together a long time ago, me and the resident, we went to retreat in a mountain, very remote, and there's no electricity, just a river, in a mountain. And we were singing, and we don't have light, no? And then the fire gone out, no more light, and we were singing and playing. And the moon just stayed there for many hours. It doesn't move. Normally, the moon will go down, with the time. And many witnesses, I wasn't alone. Many old residents, even the old one, the one that's been with me since the beginning, we all marvel at the moon. And later we say, okay, no, we go sleep now and let the moon go to rest. And then she dropped, poop! The moon go very fast, like I dropped like that. And all this hour, she's just standing there still, right there where it was, and not moving left, right, down, up, nothing. It seems like a fairy tale, but it was a true story. Le dernier vers du quatrain décrit la pratique de la méditation sur la lumière et le son, où le maître suprême Ching Hai se concentre au niveau du troisième œil au milieu de son front. Et beaucoup ont vu le corps de maître rayonnant de lumière céleste, le feu. วันแรกที่ผมได้ฟังอาจารย์ปาฐกถาธรรมที่ศูนย์เศรษฐกิจแห่งชาติคือได้เห็นอาจารย์มีรัศมีสีทองที่เปล่งออกมาจาก
รอบกายท่านแล้วก็แสงอันนี้เปล่งออกมาเต็มห้องเหลืองอารามไปหมดผมก็ รู้สึกแปลกใจว่าแสงของท่านนี่ทำไมไม่เหมือนกับคนธรรมดาคือปกติแสงคนธรรมดานี่ที่ผมเห็นนี่มีหลายสีแล้วส่วนมากผู้ปฏิบัติธรรมก็จะมีสีขาวแต่ของอาจารย์นี่คือแสงของท่านนี่เปล่งออกมาที่เปล่งออกมานี่เป็นสีทองคือพิเศษกว่าของคนธรรมดา When I saw the master in the video, the master was radiating light. The energy coming from the video itself was so strong too that I could hardly stay conscious to watch it. And after that point, I started to hear the inner sound that the master had described about in her lectures and books. Master, I saw your whole body have more than 10,000 sound light. Oh. It's very strong. All the sound from the light is loud. Thank you. Love. It's love. Okay. Yes. It's love. Okay. Thank you. Okay. Good. Good. Sư phụ quá đẹp. Quá đẹp. Trong đó đẹp hơn trong ngoài này hả? Trong đây cũng đẹp hơn này đẹp. Màu vàng của đó là cả cái mặt trời đó mà cả 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. Khi mà sư phụ cho tất cả vô đây đó, nó còn sáng nữa mà sư phụ còn chưa đi nữa. Còn sư phụ làm việc cả vũ trụ ở chỗ cả thiên thành ở chỗ đó hết. Okay. Giờ thấy sư phụ uống, giờ thấy sư phụ cả bộ quần áo này, sư phụ đang làm hết cái cảnh đó. Trời ơi. Chưa thấy qua rồi cái áo chưa. Chúc mừng. Cảnh đó là cao bằng cách nào là cả vũ trụ luôn đó, là sư phụ nói gốc mà không thể nào tưởng tượng được. Mà cái anh kế bên ngồi với tôi tưởng là ánh sáng quá trời, chắc anh này cũng thấy. Tôi hỏi anh này nó không có thấy cái gì hết, rất là khổ. Ai cũng lâu thấy hết rồi chị. Là sư phụ á chụp cái hình với con á, là sư phụ lúc đó kêu con kể như là người nhà, là người anh vậy đó. Mà đúc đó là 20 mấy năm rồi. Mà tới giờ này mà sư phụ còn đẹp hơn rồi đó. Con có cái hình này là để cho sư phụ coi lại. Ok. Đấy nữa rồi. Là 23 năm trước á. 23 năm trước á, sư phụ nói với con là kể như là người nhà. Lúc đó là sư phụ góp vụ cho con. Thì lúc nào tôi lấy cái hình tôi leo tới giờ 20 mấy năm rồi. Ok. Mà lúc nào cái hình này sáng quá. Tụi nó phá dưỡng mà lấy cái hình này để chụp, là sư phụ không có cho, là nó chiếu vào hào quang, còn không có thấy hình gì hết. Tôi đeo trên mình tôi là cả 23 năm rồi. Mà bây giờ sư phụ cái hình dáng đẹp, nó đẹp vô cùng mà không có đường nào là thiết ra được. Quá sáng quá đẹp, cái hào quang mà nó màu vàng đó, cả cái mặt trời mà cả 2 tiếng đồng hồ. Tới hồi nãy sắp xếp ở đó ngồi tới cuối cùng cũng vô, mà còn cái mặt trời nó cũng chưa lặn xuống nữa. Hào quang nó sáng như gì mà màu vàng không á. Cái đó không phải mặt trời ở đây, mặt trời ở bên trong á. Ok. Rồi, cảm ơn ha. Maître a un jour parlé de ce grand prophète et de sa vie en tant que pratiquant de la méditation. Lately, I happened to read a book, a disciple bought a book from Nostradamus, yeah? And the things about he predict, yeah? And he predicted, well, I'm not talking about his prediction now. I'm afraid you waste your time and the things that you already know, unless you want to ask me. But I'm talking about his life as an individual now, for your example. Just now it happened that I think of him, not that he has to be in this particular question, but just happened that I read him, a few days ago from a disciple. And then he led a life of a very, very busy physician. All day long he has to take care of the people who were sick. And at his time there were big slaves and war even and all that. Yeah? And he has a handful of work to do with very minimum medical substance and equipment at that time. Yeah? But even then, all day he took care of the patient
In the nighttime, he meditates. People say he would sit all night and stare in a bowl of water or the black mirror, called black mirror. Probably he put a black mirror on it. Probably he looked at his black mirror here the way we do. That's how he saw things far away from his period of time even. And many things he saw has been proven accurate. Merci, chercheurs de vérité, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette édition de la série en plusieurs parties sur les anciennes prédictions au sujet de notre planète. Prophétie de l'âge d'or, 9e partie, la prophétie de Nostradamus. Ne manquez pas la prochaine partie de notre série, tandis que nous continuons à explorer davantage notre fascinant avenir tel qu'il est prédit par ce grand voyant.